balay nira Kuya Jimbert. Adi. Awat, ani po. Adi po may tuyo ay ya. Bert. Adi may tuyo ay. No. Kuya di ate may tuyo ay mo. Ate Venus. No. Ano papalusaron ko lang. No. And with that, the 2023 season is terminated. Good night. Surprises and gifts delivery. Looking for a perfect surprise gift for your loved ones? Look, now we do Van Trunk Surprise. We just don't deliver gifts. We deliver memories. We deliver anywhere in Leyte and Samar. Surprises and gifts delivery. Hello, good afternoon everyone. At we are ito Barangay Tinabanan, Marabot, Samar para i-surprise Sir Jimmy Bert sa kanilang civil wedding anniversary ni Mama Ivy. So ayun, maraming salamat po pala Mama Ivy for just a surprise gift delivery for wedding celebration, wedding anniversary celebration surprise together with Sir Jimmy Bert. So ayun, ito po yung inclusion ng package natin. Meron tayong worth 1,000 pesos. Cake, meron tayong kakanin and gold and red yung theme natin for today's video. At sa mga lovers po dyan, happy Valentine's Day po sa inyong lahat. And maraming salamat po sa pag-support at surprise delivery. And sa mga hindi pa po nakafollow dyan, please follow like and share our page, Surprise and Gift Delivery. At sa mga nais po magpa-surprise sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Samar and Leyte, just contact Surprise Delivery. Maraming salamat po. And happy Hearts Day everyone. Thank you so much. God bless everyone. Keep safe and peace out. Lights, camera, action. Bye-bye. Tema, balay nira Kuya Jimbert. Adi. Awat, ani po. Adi po may tuyo ay ya. Bert. Adi may tuyo ay. Adi. Ay kuya. Kuya di ate may tuyo ay mo. Ate Venus. Ano papalusaron ko lang. Napapasaya, bumiti ka lang sa akin at nahulog na. Anong magagawa? Surprise! Happy anniversary and happy Valentine's Day! Reason for my being, and I love what I'm feeling. You gave me a meaning to my life. Yes, I've gone beyond. Ay, kada. Okay. So yan, thank you so much.
25 days. Being together as happy and healthy and being in love with each other. Pero po yung Happy Valentine's Day and 7th anniversary. I want you to know that I always appreciate the efforts that you put into us. Labi na kan Jason man, pasensya na anay kung makikapuli ka para makabulit na imo pag-attended kan baby. I'm so grateful nga ikaw kan Abby. Namingaw na akan aton bandingan, most importantly, namingaw na akan uyi. Taruyag ko na umulingan, makahagpo ka iyon ni Jason, pero dili pa pwede kay kulang patakit para sa him. Honey, through ups and downs, you stood by my side and supported all my decisions, and I feel so blessed because of you. Salit ka sa mo ini, pero tigam niliwat nga diri ini libre. I love you and I miss you so much. Wow, much of you. And cheers to us for these years and to more coming years. Happy to the wedding anniversary. And with all my heart, I do. Ayan. Happy anniversary and happy Valentine's Day, sir. May napaninga diri usab nga pampakiling liwan. Nala. Kita ini dyan ni madam. Excited na ini. Akala ko ako lang pa-surprise. Ilang beses na rin tayo humihindi. Di na mapilang humihindi. Di na mapilang ang ating mga Happy 5th anniversary. Honey. away, ba't di natin Hi honey, malaya happy Valentine's Day and happy 5th civil wedding anniversary. tayo? Pasensya na siya lang nakayanan. Pero agets, ging kikilig itiya na. Ging kikilig ka? Ha? Pa rin sa'yo Siring oo. Talag sa labayag magsugad. pala Pero waray lang na yung fireworks pag uli ko na lang. kung maging sa'yo. Thank you for taking care of Jameson. Nais Na, kong thank you pagtawag permiha akon, pangumustaha akon. ko I love you. I miss you. palagi. Basta siya na tiyak. Oo, nga ni kaduha ngayon. May kabalyuinin ha, diri in libre nga pagsusugat. Pero niya na libre bisa sawa. Pag adang pag-uli ko. Pero yan na, sugad lang ni kita hinin. I love you. Mama chup-chup. Di ko papapaliti mo sa mundo. Akala ko ako lang nag-surprise time kanina. Ikaw nga may pa-surprise ka mo na bungga. Wow! Amo na kayo gusto pa nagtunda yun. May kakantoon. Ani, so much. Thank you, Nick. Thank you, ating pa-surprise. Flowers na kwarta, ng cake. Sa ating nakuha. Salamat. Salamat. Hindi na ikaw nga dapkara mo. Ayan, thank you so much po. Ni Ma'am Journalist. Ay, ako yung Journalist. Paano? Ito natin yung tara. Ako din best friend. Okay, kaya ako talaga nagpunta ka ako. Nahiyang ko magkuhatindahan niya. Para mas-secure ang payment. Para mapalitay ka. So, thank you nga. Sana nalitay ka po. Hanera sa